So first of all, welcome everyone here for this முதலாவதாக conference. நாம் யாவரையும் இயேசு நாமத்தில் வரவேற்கிறோம் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்காக. I'm thankful that all of you took the trouble to travel this long distance to come. உங்களுடைய நேரங்களை செலவு செய்து அவ்வளவு தூரத்திலிருந்து நீங்கள் கூட்டத்துக்கு வந்ததுக்கு மிகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். And I pray that the effort and expense that you put in will be more than rewarded with the blessing God gives you. நீங்கள் எடுத்த பிரயாசத்துக்கும் பலனுக்கும் பணம் செலவழிக்கும் தேவன் உங்களுக்கு நிச்சயமாய் பலன் அதிகமாய் தருவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். I've learned through my experience of being a believer for 58 years 58 ஆண்டுகளாக நான் விசுவாசியாக இருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் என்னென்றால் that you can never outgive God. He always gives you more than you give him. தேவனை காட்டிலும் அவருக்கு அதிகமாக நீங்கள் கொடுக்கவே முடியாது. அவர் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு அதிகமாய் திருப்பி கொடுப்பார். Not always in terms of money. Men always think of money. மனிதன் எப்பொழுதுமே பணத்தை குறித்து எண்ணுகிறான். அவர் எப்பொழுதுமே பணத்தை மாத்திரமே கொடுப்பதில்லை. God gives us things which are far more valuable than money. பணத்தை காட்டிலும் அதிக மதிப்புள்ள காரியங்களை தேவன் கொடுக்கிறார். And when we were singing these songs, I thought of this verse in Revelation chapter 7. நாம் இந்த பாடலை பாடிக்கொண்டிருக்கும்போது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த வார்த்தையை நான் நினைவு கூர்ந்தேன். And verse 9. 9ஆம் வசனம். Here we read of an event that all of us are going to see one day in heaven. நாம் பரலோகத்திலே போகும்போது காண்கிற ஒரு காரியத்தை இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். It says he saw a great multitude which could not be counted of people from every nation, tribe, people and languages standing before the throne. 9ஆம் வசனம். நான் பார்த்தபோது இதே சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைகளிலும் இருந்து எண்ணக்கூடாத திரளான ஜனங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டார். Now I don't know whether we are all going to speak the same language in heaven or different languages. பரலோகத்திலே நாம் எல்லோரும் ஒரே மொழியை பேசுவோமா அல்லது வித்தியாசமான மொழிகளை பேசுவோமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. One thing I'm sure we'll all understand each other immediately. நிச்சயமாக ஒன்று நிச்சயித்திருக்கிறேன், நாம் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். And here it says people are from every language. இந்த இடத்திலே சொல்லுகிறது வித்தியாசமான மொழிகளினாலே இருக்கிறார்கள். And for me it's always been exciting to see somebody from a totally different language praising the Lord. எனக்கு மற்ற பாஷையிலே என்னை காட்டிலும் வேற பாஷையிலே தேவனை துதிப்பதை பார்க்கும்போது மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். And there's something that unites us, and that is our salvation is due to Jesus Christ having died for us. இணைக்கிறது அது என்ன என்றால் ஆட்டுக்குட்டியானவர் இரத்தத்தினாலே நாம் மீட்கப்பட்டோம், அவருடைய ரட்சிப்பு. So we are already beginning to see a little bit of that from every tribe and tongue, from many tribes and languages. அது ஏற்கனவே கொஞ்சமாக நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். வித்தியாசமான கோத்திரத்திலிருந்தும் பாஷையிலிருந்தும் ஜனங்கள் வருகிறார்கள். It's one of the things that God did with us almost from the beginning in India. இந்தியாவிலே ஆரம்ப காலத்திலே இதை தேவன் எங்கள் மத்தியிலே செய்தார். That God brought people from, in India we have about 20 languages, major languages. இந்தியாவிலே 20 பிரதானமான மொழிகள் இருக்கு. And about 300 minor ones. 300 சிறிய மொழிகள் இருக்கிறது. You can go from one state to another state and the people in the village they don't understand you. ஒரு மாநகரத்திலிருந்து இன்னொரு மாநகரத்துக்கு போகும்போது ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். It's like in Europe, you go from Spain to Italy and it's a different language. யூரோப்பிலே ஸ்பெயின்ல இருந்து இத்தாலிக்கு போகும்போது அந்த மொழி புரிந்து கொள்ள முடியாது. So it's like France is another language, Germany is another. France வேற மொழி, ஜெர்மனி வேற மொழி. And people talk about India as a country, it's more like a continent. இந்தியா ஒரு தேசமாக சொல்லுகிறார்கள், ஆனால் அது ஒரு கண்டமாக இருக்கிறது. We have churches in Tamil, தமிழிலே சபை இருக்கிறது. மலையாளத்திலே, Kannada, Telugu, Marathi, Hindi, English. And we have conferences in all these languages. இந்த எல்லா மொழிகளிலுமே நமக்கு மாநாடுகள் உண்டு. It's exciting to see what God is doing in all these different languages. இந்த வித்தியாசமான மொழிகளின் மத்தியிலே தேவன் நம்ம மத்தியிலே என்ன செய்கிறார் என்று பார்ப்பது மிகவும் சந்தோஷமான காரியம். For those who are looking forward to heaven, it's a foretaste of what we see here. பரலோகத்தை நோக்கி பார்க்கிறவர்களுக்கு அதுக்கு முன்பாக உள்ள ஒரு முன் ருசியை இங்கே பார்க்கிறோம். And in almost all Indian languages, singing, every line is repeated, as you probably noticed today. இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மொழிகளிலுமே நாம் இன்று பார்த்தது போல பாடல் வரிகள் அடிக்கடி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In English we never repeat a line. ஆங்கிலத்திலே இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்கிறதில்லை. But in Indian songs every line is repeated before you go to the next line. ஒவ்வொரு வரியுமே மறுபடியும் பாடப்படுகிறது. That's true in every language. அது எல்லா மொழியிலுமே செய்கிறார்கள். And I used to wonder why this was. இது ஏன் இப்படி என்று நான் வியந்திருக்கிறேன்.
The English songs translated into the Indian languages are not repeated. You just follow the English ஆங்கில tune. பாடல்கள் தமிழ்ல இந்திய மொழியில மொழிபெயர்க்கும் பொழுது அப்படி வந்து திரும்பி பாடுவாங்க. But the Indian language originally written are all, every line is repeated. ஆனால் மூலமாக இந்திய மொழியில் எழுதப்பட்ட பாடல்கள் ஒவ்வொரு வரியுமே திரும்ப பாடுகிறார்கள். And then I thought back, these people were born again 150 years ago in India in these different languages. இந்த அநேக மொழியிலே 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மறுபடியும் பிறந்தவர்கள். And there was no printed books those days. அந்த நாட்களிலே வந்து நாம் வைத்திருக்கிற மாதிரி அச்சிடப்பட்ட புத்தகம் இல்லை. Nobody had a song book. யாரிடத்திலுமே வந்து அச்சி புத்தகம் இல்லை. So somebody had to sing one line from the front. முன்னே இருந்து யாராவது ஒரு வரி பாட வேண்டும். And the others would repeat it. மற்றவர்கள் அதை திரும்ப பாடுவார்கள். Then he'd sing the next line. அடுத்த வரி இவர் பாடுவார். And the others would repeat that. மற்றவர்கள் மறுபடியும் பாடுவார்கள். That's the only way they could sing because they didn't have a song book. அவர்களிடத்திலே பாட்டு புத்தகம் அச்சிட இல்லாததால் அப்படிதான் பாடியாக வேண்டும். And over a period of years that became the style. அநேக ஆண்டுகள் பிறகு இதுவே வந்து ஒரு மாதிரியாக மாறியது. Now we have a song book and we still sing the same line twice. நம்மிடத்தில் இப்போது பாட்டு புத்தகம் இருந்தாலும் அதே மாதிரி பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம். But that's good for us. அது மிகவும் நமக்கு நல்லது. Because sometimes we sing without thinking what we sang. ஏனென்றால் நாம் சில நேரத்திலே நாம் சிந்திக்காமலே பாடுகிறோம். So if you sing it a second time you say, oh, that's what I sang just now. இரண்டாவது முறை பாடும்போது ஐயோ இதைதான் நான் பாடினேனா என்று சிந்திக்கிறோம். For example, that first song we sang, நாம் முதல் பாடிய பாடல் பார்ப்போம். where we pray that the Lord would be with us and His presence will be with us. தேவனுடைய சமூகம் நம்ம மத்தியிலே இருக்கட்டும், நம்மோடு இருக்கட்டும் என்று. That is a prayer. அது வந்து ஒரு ஜெபம். That song was a prayer. அந்த பாடல் வந்து ஒரு ஜெபம். And think of it. அதை நாம் சிந்திப்போம். Did you actually pray that prayer while you sang that song, or did you just think, oh, that's a nice tune and nice words? அந்த பாடலை பாடும்போது உண்மையாகவே நீங்கள் ஜெபித்தீர்களா இல்ல ஒரு நல்ல டியூனாக இருந்தது என்று எண்ணுகிறீர்களா? As I sang it, I said, hey, this is a prayer to God. Lord, do that in our midst. நான் பாடும்போது ஆண்டவரே இது உமக்கு ஏறி இருக்கிற நான் ஜெபம் என்று நான் எண்ணினேன். I want to encourage you when you sing songs to pay attention to the words. நான் பாடும்போது தயவு செய்து அந்த பாடலை கவனிக்கும்படி நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Especially songs that you are very familiar with. உங்களுக்கு அநேகமாய் தெரிந்த பாடல் இருக்கும்போது அதை கவனமாய் செய்ய வேண்டும். So I used to make that mistake in my younger days. என்னுடைய ஆரம்ப காலத்திலே வாலிபனா இருக்கும்போது நான் தவறு செய்தேன். Even in CfC, somebody is leading the singing and யாரோ பாடலை நடத்துவாங்க. they're singing a very familiar song. அந்த பாடலை எனக்கு ஏற்கனவே நன்றாய் தெரியும். I don't even have to look at the screen. I know the words by heart. வார்த்தை பார்க்க கூட தேவையில்லை, எனக்கு என்ன மனப்பாடமாய் தெரியும். And I sing it. We used to have song books those days, not screen. அந்த நாட்களிலே நமக்கு பாடல் புத்தகம் இருந்தது. So we'd sing a song. நாம் பாடுவோம். And I don't even have to look at the book. I know the words and I sing it. அந்த புத்தகத்தை கூட நான் பார்க்க தேவையில்லை, அதை அப்படியே பாடுவேன். And then they go to the next song number so and so. இந்த பாடல் எண். And all of a sudden I realized, hey, I didn't pay attention to the words of the previous song. நான் சிந்திக்கானே அந்த வார்த்தையை நான் வந்து கவனித்து பாடவில்லையே. So what I do is while they are singing the next song, I would go back, turn the pages to the previous song. நான் என்ன செய்வேன் என்றால் மற்றவர்கள் அடுத்த பாடலை பாடும்போது நான் முன்பு பாடிய பாடலுக்கு நான் திரும்புவேன். And quietly I'd say, Lord, I'm really sorry. நான் மௌனமாக கர்த்தாவே என்னை மன்னியும் என்று கேட்பேன். I sang those words without even thinking that you are here. இந்த வார்த்தையை நீர் இங்கே இருக்கிறீர் என்று எண்ணாமலே நான் பாடினேன். So while the others are singing song number 2, I would go back to song number 1 and go through the words again. அவர்கள் இரண்டாவது பாடலுக்கு போகும்போது நான் பாடல் எண் 1க்கு போய் அந்த வார்த்தைகளை நிதானமாய் படிப்பேன். Jesus once said, don't speak meaningless words to God. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் ஒரு முறை அர்த்தமில்லாத வார்த்தைகளை நீங்கள் சொல்லாதீர்கள். I said, I'm sorry Lord, I did that. ஆமாண்டவரே நான் என்னை மன்னியும். I want to take it seriously. நான் இப்போது கவனத்தோடு எடுக்க விரும்புகிறேன். And so I repeat all the lines of that song. அந்த வார்த்தையின் அந்த பாடலின் ஒவ்வொரு வரியும் நான் திரும்ப படிக்கிறேன். And that taught me to take songs seriously. அப்படிதான் பாடல்களை சீரிய முறையில் எடுக்கும்போது So now when I sing a song on a screen, இப்போது நாம் ஸ்கிரீன்ல வந்து பாடலை பாடுகிறோம். I pay attention to those words. அந்த வார்த்தையை கவனத்தோடு பார்க்கிறேன். Sometimes it's just an exhortation among us, sometimes it's praise to God. நமக்கு சில நேரங்களில் உற்சாகப்படுத்துற வார்த்தையா இருக்கும், சில நேரத்தில் தேவனை துதிக்கிற பாடலா இருக்கும். You know, when you begin to take some of these things seriously, you begin to sense the presence of God much more. இந்த காரணங்களை நாம் கவனத்தோடு பார்க்கும்போது தேவனுடைய சமூகத்தை நான் அதிகமாக உணர முடியும். There are little habits that can pick up, that can change our life. இந்த சிறு பழக்கங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியதா இருக்கு. And this is one very good habit. இது மிகவும் நல்ல ஒரு பழக்கம். I would encourage all of you to pick it up. நாம் உங்களை யாவரையும் உற்சாகப்படுத்தினா அதை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Some of these songs we sing when we are alone somewhere, walking down the road or having a shower. நாம் தனிமையா இருக்கும்போது, குளிக்கும்போது, நடக்கும்போது பாடுகிறோம். Sing it for meaning from your heart. அர்த்தத்தோடு நாம் இதயபூர்வமாய் பாடுவோம். I found songs have a tremendous power to help me.
பாடல்கள் மிகவும் என்னை உற்சாகப்படுத்த முடியும், உதவி செய்யும் என்று நான் நம்புகிறேன். Do you know the Bible says that they sang a hymn before Jesus went to the cross? இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போவதற்கு முன்பாக ஸ்தோத்திர பாடலை பாடினார்கள் என்று. It's the only time we read that Jesus sang a hymn. இயேசு கிறிஸ்து பாடலை பாடினார் என்று அது And that was immediately after the breaking of bread. They sang a hymn and then went to the cross. அப்பத்தை பிட்ட பிறகு அவர்கள் அந்த ஸ்தோத்திர பாடலை பாடி அவர் சிலுவைக்கு சென்றார். It's in one of the Gospels. அது சுவிசேஷ புத்தகத்திலே இருக்கிறது. I'm sure you can try and find out where that is, and அது எங்கே இருக்கிறதுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும். a little bit of homework that will excite you. வீட்டு பாடம் நீங்கள் போய் தேடிக் கொள்ளலாம். Because it's all in towards the end of the Gospels, the story of the cross. அந்த சுவிசேஷ புத்தகத்தின் கடைசியிலே வரும். After the breaking of bread, they sang a hymn, then they went to the Garden of Gethsemane. பிறகு அவர்கள் ஸ்தோத்திர பாடலை பாடி பிறகு சிலுவைக்கு போனார்கள். I thought, Lord, what a wonderful thing you did. You knew that in a few hours you're going to be crucified, and what do you do before that? ஆண்டவரே, உமக்கு சிலுவையில் அறைய போகிறோம் என்று தெரியும், ஆனால் எவ்வளவு அற்புதமான காரியங்களை செய்தீர். I was praising the Lord. தேவனை துதித்தார். Great, I'm going to be crucified tomorrow morning. நான் நாளைக்கு சிலுவையில் அறையப்பட போகிறேன். It's like somebody saying, I'm going to be hanged tomorrow morning, folks. Just let's sing a song. நாளைக்கு நான் தூக்கிடல போகிறேன், நானும் பாடல் பாடுகிறேன். That's how much he loved us. இவ்வளவாய் தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார். And he said, love one another as I have loved you. நான் உங்களை நேசித்தது போல ஒருவரோடு அன்பாய் இருங்கள் என்று சொல்கிறார். You know, it's good to be small when you start a new church. புது சபையை ஆரம்பிக்கும்போது சிறியவர்களாய் இருப்பது நல்லது. Because we're not gathering a congregation. ஏனென்றால் நாம் ஒரு திரள் கூட்டத்தை சேர்ப்பதில்லை. The Old Testament was a congregation. பழைய உடன்படிக்கை திரள் கூட்டமாய் சேர்க்கிறார்கள். 600,000 men alone. 6 லட்சம் ஜனங்கள் மனிதர். And then many women and children. Total. அநேக ஸ்திரீகள் பிள்ளைகள். So total was 2 million people coming out of Egypt. 20 லட்சம் பேர் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து வந்தார்கள். They hardly knew each other. அவர்கள் ஒருவரை அறியவில்லை. Except that they were all children of Abraham, Isaac and Jacob. அவர்கள் எல்லாரும் ஆபிரகாம் ஈசாக்குடைய பிள்ளைகள் என்று தவிர ஒருவரை அறிந்து கொள்ளவில்லை. Can you imagine? That wasn't a church, it was a congregation. அவர்கள் ஒரு சபையா இல்ல, அவர் ஒரு கூட்ட ஜனங்களா இருந்தார்கள். They did a lot of religious things out in the wilderness for 40 years. 40 ஆண்டுகளாக வனாந்தரத்தில் अनेक மதமான காரியங்களை செய்தார்கள். But it wasn't, there was no fellowship. ஆனால் அவர்கள் மத்தியிலே ஐக்கியம் இல்லை. How can you have fellowship if you have a group of 2 million people meeting together? 20 லட்சம் ஜனங்கள் இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் ஐக்கியப்பட முடியும்? And you meet together next time, there's somebody else standing next to you. Don't even know who he is. அடுத்த முறை நீங்கள் கூடும்போது வேற யாரோ நின்று கொண்ட போன வாரத்தை விட உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியவில்லை. So we found when God started a church in my home 42 years ago. 42 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தேவன் சபையை தொடங்கினார் என்னுடைய வீட்டில். We were a few. நாங்கள் சிறு ஜனங்களாக இருந்தோம். We grew as a family. நாங்கள் குடும்பமாக வளர்ந்தோம். You know, it's like you have children and then you have one child and then 2 children and 3 children and we grow as a family. It was like that. நமக்கு பிள்ளைகள் பிறக்கிறார்கள், ஒரு பிள்ளை, 2 பிள்ளை, 3 பிள்ளை, அப்படியே வளர்கிறோம். அப்படி போல தான் எங்கள் சபையும். I mean, if you suddenly had 50 children like an orphanage, it would be very difficult to build a family. நம்மளே அநாத ஆசிரமத்திலே 50 பிள்ளைகள் இருந்தால் அதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமா இருக்கும். When you grow little by little and fellowship is there. கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வளர்ந்து வந்து ஐக்கியம் இருந்தது. It's not a congregation. இது ஒரு திரள் கூட்டம் ஜனங்கள் இல்ல. Church. இது சபை. Body with all the members connected to each other. இது சரீரத்தின் அவயங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருக்கிறது போல. The other thing is a church can become a club. இன்னொரு காரியம் சபை ஒரு கிளப்பாக மாறிடும். You know, there are various clubs in the world where they come together to play tennis or cards or something like that. இந்த உலகத்திலே அவர்கள் டென்னிஸ் ஆடுவோ இல்ல கார்டு அட்டை ஆடுவோ ஒன்று சேர்கிறார்கள். That's not a church. But they help one another, they are good friends. அவர்கள் ஒருவருக்கு உதவி செய்கிறார்கள், அவர்கள் நல்ல கூட்டாளிகளாக இருக்கிறார்கள். They're not a body. ஆனால் அவர்கள் ஒரு சரீரமாக இல்லை. Our meetings can become a Bible club. நம்மளுடைய கூட்டமே ஒரு வேத கிளப்பாய் மாறிவிடும். Don't come to drink or play cards, we come to study the Bible. நாம குடிக்கவோ கார்டு ஆடவோ வரவில்லை, ஆனால் நாம் வேதத்தை கற்றுக்கொள்ள வருகிறோம். They have a common interest, tennis. அவங்களுக்கு ஒரு பொதுவான விருப்பம் இருக்குது, டென்னிஸ். Or playing cards. அட்டை விளையாடுவது. Or table tennis. இல்லையென்றால் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடுவது. And we can have an interest, Bible. நமக்கு விருப்பம் வேதம். Maybe a club. இது ஒரு கிளப்பா கூட இருக்கலாம். We must never be satisfied that because we are studying the Bible it's a church. நாம் வேதத்தை ஒன்றாய் படிப்பதினாலே இது சபை என்று நாம் திருப்தி கொள்ள கூடாது. We must not be a congregation and we must not be a club. நாம் ஒரு திரள் கூட்டமா இருக்க கூடாது அல்லது ஒரு குழுவாகவும் இருக்க கூடாது. It must be a church. Church means the body of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரமான சபையா இருக்க. And size is not the important thing. அதிலே ஒரு அளவு muக்கியமல்ல. You know, these medical colleges, they have an
laboratory where they study the human body. மருத்துவ கல்லூரியிலே அவர்கள் வந்து உடல் அமைப்புகளை படிக்கிறார்கள். And they have dead bodies cut into pieces lying there. அங்கே சடலங்கள் இருக்கும், அவர்களுக்கு துண்டாக படிப்பார்கள். Students can study the arms and the legs and all that. அவர்கள் மாணவர்கள் அதை ஒவ்வொன்றாக பார்த்து படிப்பார்கள். All the parts of the body are there, but it's not a body. அவர்களுடைய எல்லா உறுப்புகளும் இருக்கிறது, ஆனால் அது சரீரம் அல்ல. It may be a big giant whose body is there. அது ஒரு பெரிய தோற்றமளிக்கிற ஒரு உடலா இருக்கலாம், ஆனால் அது it's a huge body, a giant. அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சரீர உடலா இருக்கிறது. No, it's not a body. ஆனால் அது சரீரம் அல்ல. So sometimes huge congregations they call mega churches, they're not a body. சில நேரத்தில் பெரிய பெரிய மெகா சபைகள் என்று சொல்லுகிற அநேக இருக்கும், அது உடல் அல்ல. You take a small baby. ஆனால் ஒரு சிறு குழந்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். So small. சிறு குழந்தை. But all the parts are connected. ஆனால் ஒவ்வொரு அவயங்களும் இணைந்து இருக்கிறது. Eyes and the hands and all, it's so small. கண்கள், கைகள் எல்லாமே சிறுசா. That's a picture of a new church. இதுதான் புது சபையினுடைய படமா இருக்கிறது. See, when a man makes a robot with big size, ஒரு இயந்திரத்தை உருவாக்குறான், பெரிய இயந்திரம், looks like a man, மனிதனை போல தோற்றமளிக்கிறது, but it's a robot. ஆனால் அது இயந்திரம், மனித இயந்திரம். When God makes a human being, he starts very small. ஆனால் கர்த்தர் ஒரு மனிதனை படைக்கும்போது ஒரு சிறு காரியமாய் படைக்கிறார். The only person God made big was Adam. ஒரே ஒரு மனிதனை தான் பெரிதாய் படைத்தார், அவன் தான் ஆதாம் and Eve. ஏவாள். After that, every other person God made was small. அதன் பிறகு தேவன் படைக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் சிறு பிள்ளைகளா இருக்கிறார்கள். That's a picture of how God starts a true church. அப்படிதான் உண்மையான சபை தேவன் ஆரம்பிக்கிறார். Very small. மிகவும் சிறிய. What is the thing about a healthy baby? ஆனால் ஒரு உடல் ஆரோக்கியமுள்ள ஒரு குழந்தைக்கு என்ன அடையாளம்? It doesn't matter how small it is. அது எவ்வளவு சிறியதா இருந்தாலும் It's got so many intricate organs inside that small body. அந்த சிறிய உடம்பிலே அநேக சிறு சிறு அவயங்கள் இருக்கிறது. And they all work together. எல்லாமே இணைந்து செயல்படுகிறது. Moves its hands, kicks its legs. கையிலும் காயிலும் ஆடுகிறது. As soon as it's born, அது பிறந்த உடனே its eyes are looking around. கண்கள் பார்க்கிறது. That's a body. அதுதான் சரீரம். Can't speak, can't walk. There are many immature things there. பேச முடியாது, நடக்க முடியாது, அநேக குழந்தைத்தனம் இருக்கிறது. But it's a body. ஆனால் அது சரீரம். When you compare it with a grown healthy man, you see, oh, that's big, this is so small. நீங்கள் வளர்ந்த ஒரு மனுஷனோடு ஒப்பிடும்போது இவர் எவ்வளவு பெரிதா இருக்கிறார், இது எவ்வளவு சிறியதா இருக்கிறது. But this can grow to that size. ஆனால் இந்த காரியம், இந்த குழந்தை அவ்வளவு பெரிதா வளர முடியும். Don't despise a little baby. சிறு குழந்தைகளை அற்பமா எண்ணாதீர்கள். Nurse it, take care of it, and it'll grow to be a strong man one day. வளர்த்து அதை திடகாத்திரமான மனிதனாய் வளருங்கள். And you can have children and produce other strong men and women. அவர்கள் குழந்தை பெற்று அவர்களையும் அதை வளர்க்க முடியும். That's how churches are really supposed to grow. உண்மையாக சபைகள் இப்படி தான் இருக்க வேண்டும். It's not like Coca-Cola starting different branches in different places. குளிர்பானங்கள் கோகா-கோலாக்கள் வெவ்வேறு விதமான பிரான்ச்களை ஆரம்பிப்பது போல அல்ல. God's way is a little baby grows up, becomes a man, a little grows up, becomes a woman, they get married and have more children. தேவனுடைய வழி சிறு குழந்தையாய் பிறந்து வளர்ந்து குழந்தை திருமணம் பெற்று குழந்தை பிறப்பது போல அப்படிதான். So it's every time it's a small birth, and then it grows up. இது சிறு குழந்தைகளாய் பிறந்து வளருகிற காலம். They get married, other children are born. அவர்கள் திருமணம் பண்ணி குழந்தை பெறுகிறார்கள். That's how we have seen the growth in India and different places. இப்படி தான் இந்தியாவிலும் மற்ற இடத்திலும் வளர்கிறதை பார்த்தோம். Always small. எப்பொழுதுமே சிறிய குழந்தை. But they love one another. ஆனால் அவர்கள் they are linked to one another. அவர்கள் ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டார்கள். And if somebody tries to control it, யாராவது அவர்களை அதிகாரம் செலுத்த see, the only one who can control a body is the brain, the head. ஒரே தலை மாத்திரமே அவர்களை அதிகாரம் செலுத்த முடியும். And that's Jesus Christ. அது இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. So the most important thing in a fellowship is that Jesus Christ controls that group. நம்மளுடைய ஐக்கியத்திலே முக்கியமான பிரதானமான காரியம் என்ன? இயேசு கிறிஸ்து அதை பாதுகாக்கிறார். Sometimes ஆனால் சில நேரத்திலே we have seen cases, very rarely, இது தவிர்க்க முடியாத சில காரணங்கள் where an elder becomes like a second head. ஒரு மூப்பர் இரண்டாவது தலையாய் மாறி விடுவார். He's not happy to draw all the attention to Christ. இவர்கள் எல்லோருமே இயேசு கிறிஸ்து பக்கமாய் திரும்ப அவர்கள் விருப்பம். He tries to draw the attention to himself. அவருடைய விருப்பங்களை இவர் பக்கமாய் இழுத்துக் கொள்கிறார். Become some great man himself. பெரிய மனுஷனாய் தன்னை தானே நிறுத்துகிறார். Particularly if he is a gifted preacher. விசேஷிதமாய் அவர் வந்து தாளந்துடைய ஒரு மனுஷனாய் இருந்தார். Because then he draws people's attention to himself. அவர் தன் பக்கமாய் கவனத்தை ஈர்க்கிறார்.
And such a man is a hindrance to the building of the church. தேவனுடைய சபையை கட்டுவதற்கு இப்படிப்பட்ட மனுஷன் தடையா இருக்கிறார். We've seen 2 or 3 cases like that in India, and we've had to remove them from eldership. இந்தியாவிலே இப்படிப்பட்ட 2-3 மனிதர்களை பார்த்தோம், அவர்களை தலைமைத்துவத்திலிருந்து நீக்க வேண்டியதா இருந்தது. It's like chopping off one head so that the real head continues to take care of the body. அது எப்படி என்றால் இன்னொரு தலை வளர்ந்ததை நாம் வெட்ட வேண்டும், அதனால் உண்மையான தலை அதை பொறுப்பெடுத்து நடத்த முடியும். Look at this verse. இந்த வசனத்தை பாருங்கள். John's Gospel chapter 10. யோவான் 10ஆம் அதிகாரம். I read this verse like this. இந்த வசனத்தை நான் இப்படியே படிக்கிறேன். In English, ஆங்கிலத்திலே John 10 verse 8. யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். All Jesus said. இயேசு சொல்லுகிறார். Verse 7, I am the door of the sheep. நானே ஆடுகளுக்கு வாசல் என்று சொல்லுகிறார். He also said, I am the good shepherd, verse 11. 11ஆம் வசனத்திலே நானே நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொல்லுகிறார். And he goes, verse 4, in front of his sheep, and the sheep follow him. 4ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார், அவர் ஆடுகளுக்கு முன்பே செல்கிறார். And then it says, பிறகு சொல்லுகிறார், where does he go? அவர் எங்கே போகிறார்? He goes in front of the sheep. அவருக்கு முன்னே போகிறார், அவர்களுக்கு முன்னே போகிறார். And then it says in verse 8, 8ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார், all who came before me are thieves and robbers. எனக்கு முன்னே வந்தவர்கள் எல்லோரும் கள்ளரும் கொள்ளைக்காரருமாய் இருக்கிறார்கள். See, even Tamil also this is the same thing. தமிழிலும் அதே வார்த்தை தான் சொல்லுகிறது. Read it again. எனக்கு முன்னே போகிறவர். In Tamil, enikku munne means one who comes in front of me. தமிழிலே எனக்கு முன்னே சொல்லுகிற வார்த்தை எனக்கு முன்னாடி. It's got 2 meanings. ரெண்டு பொருள் இருக்கிறது. One who came before me in terms of time. நேரத்தை காலத்தை கடக்கும்போது எனக்கு முன்னாக வந்தவர்கள். One who stands in front of me. அல்லது இன்னொரு பொருள் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது. In other words, a preacher who stands in front of me and blocks people from seeing me, he wants them to see only himself. இத கருத்து இப்படி சொல்லலாம், இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நின்று இயேசு கிறிஸ்துவை காண்பிக்காமல் அவரை காண்பிக்கிறார். And in English also you can read it like that. ஆங்கிலத்தில் இப்படியா படிக்க முடியும். All who come before me, in front of me. எனக்கு முன்னே வருகிறவர்கள், எனக்கு முன்னாடி. He's a thief. அவர்கள் கள்ளர்கள். So if a man comes in front of Jesus, preventing you from seeing Jesus, he's a thief and a robber. இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் பார்க்காதபடி ஒருவன் மறைத்து உங்களுக்கு முன்பாக வந்தால் அவன் கள்ளனும் கொள்ளைக்காரனாக இருக்கிறான். I read it also like this, everyone who comes in front of me is a thief and a robber. நான் இப்படியும் வாசிக்கிறேன், எனக்கு முன்பாக வருகிறவர்கள் யாவரும் கள்ளரும் கொள்ளைக்காரருமாக இருக்கிறார்கள். In English, before has got 2 meanings, before in terms of time and before in terms of space. ஆங்கிலத்திலே 2 பொருள்கள் இருக்குது. அந்த முன்னே என்ற பதம் காலத்தின் காலத்திலே எனக்கு முன்னாக வந்தவர்கள், எனக்கு முன்பாக நிற்கிறவர்கள், 2 பொருள். So that kills the body. இதுதான் சரீரத்தை கொல்லுகிறது. Where a man, instead of pointing to Christ, takes the position himself. கிறிஸ்துவை நோக்கி நம்மை நடத்தாமல் தனக்கு தானே அவர் நடத்தி கொள்கிறார். The best preacher is the one like John the Baptist. யோவான் ஸ்நானகன் தான் சிறந்த போதகராக இருந்தார். He said, I must decrease. நான் சிறுக வேண்டும். Christ must increase. கிறிஸ்து பெருக வேண்டும். It's like a pointer, a sign. சாலை ஓதியிலே இருக்கிற குறி சாலை குறி போல. From Malaysia there must be a sign which says Singapore there. மலேசியாவிலிருந்து வருகிறவர்கள் இதோ சிங்கப்பூர் இங்கே இருக்கிறது. Now if you get stuck at that sign, you'll never go to Singapore. அந்த சைன் போர்டை நீங்கள் பார்த்து அங்கே நின்று கொண்டால் நீங்கள் சிங்கப்பூருக்கு வர முடியாது. The sign is saying, hey, I'm not Singapore, I'm only a sign pointing to Singapore. நான் சிங்கப்பூர் இல்ல, சிங்கப்பூர் எங்கே இருக்கிறதுன்னு வழிகாட்டு. That is how John the Baptist was. அப்படிதான் யோவான் ஸ்நானகன் இருந்தார். He pointed to Jesus. He's coming there, not me. நானல்ல இதோ இயேசு கிறிஸ்து. Look at him, there's the Lamb of God. அவரை பாருங்கள், தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர். There's the one who baptizes in the Holy Spirit. அவர் தான் உங்களை பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். I can only immerse you in water here. நான் உங்களை ஜலத்தினால் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க முடியும். He will immerse you in the Holy Spirit. ஆனால் அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். That is why Jesus said John the Baptist is the greatest prophet that ever came to this earth. அதனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், ஸ்திரீகளிடத்தில் பிறந்த எல்லாவற்றையும் யாரை காட்டிலும் யோவான் ஸ்நானகன் பெரிய தீர்க்கதரிசியாக இருக்கிறார். You know why? ஏனென்றால் தெரியுமா? Because he never wanted to point to himself. ஏனென்றால் அவன் தன்னைத்தானே குறிக்கோள் காமிக்கவில்லை. My dear brothers and sisters, அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, whether you're a preacher or not, நீங்கள் பிரசங்கியாளரோ இல்லையோ, may you be one who points to Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி காட்டுகிறவர்களாய் இருங்கள். You know, people came to John the Baptist and asked him, ஜனங்கள் வந்தார்கள், what are you? நீ யார் என்று கேட்டார். Are you the prophet? நீ தீர்க்கதரிசியா? See, there's a place in Luke chapter 4. லூக்கா 4ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பாருங்கள். Luke chapter 3, sorry. லூக்கா 3ஆம் அதிகாரம், மன்னிக்கவும். And it is said about him in verse 4. 4ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். He said,
It's referred to him as the voice of one crying in the wilderness. Luke chapter 3 verse 4. லூக்கா 3ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய That is a சத்தம். prophecy from Isaiah. ஏசாயாவிலிருந்து இவரை குறித்து சொன்ன And தீர்க்கதரிசி. chapter 40. ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரத்திலே. Now if you turn to John chapter 1, யோவான் 1ஆம் அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் திருப்பும்போது the people came to John. யோவான் ஸ்தானங்களிடத்தில் ஜனங்கள் வந்தார்கள். They asked him அவர்கள் அவரிடத்தில் கேட்டார் and said, "Hey, listen, we've been waiting years for the Messiah." மெசியா வருவதற்காக ஆண்டுகளாக நாங்கள் காத்துக் They கொண்டிருக்கிறோம். asked him, "Who are you?" Verse 19. "Who are you?" 19ஆம் வசனத்திலே நீ யார் என்று கேட்டார்கள். You're such a mighty preacher. இவர்கள் வல்லமையான பிரசங்கியாளராக இருக்கிறார். See, after Malachi for 400 years there was no prophet. மல்கியாவின் புத்தகத்தின் பிறகு 400 ஆண்டுகளாக தீர்க்கதரிசியே இல்லை. Israel had heard about these fiery prophets in the olden days. பழைய உடன்படிக்கையிலே அக்கினியான தீர்க்கதரிசிகளை அவர்கள் கேட்டு Like Elijah and Elisha. எலிசாவை போல. Not like the boring Pharisees who were all boring people to death with their sermons. போர் அடித்து பிரசங்கம் பண்ணுகிற பரிசேயர்களை போல அல்ல. So when they heard another fiery preacher coming after 400 years, 400 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வல்லமையான அக்கினிமயமான தீர்க்கதரிசியை வந்து are you the Messiah? நீங்கள் மெசியாவா என்று Verse 20, he said, no, I'm not the Christ. 20ஆம் வசனத்திலே இல்லை நான் கிறிஸ்து அல்ல. And then, are you Elijah who's come back? நீங்கள் எலியாவா திரும்பி வந்தீர்களா? இல்லை. Are you the prophet that Moses said will come? மோசே சொன்ன அந்த தீர்க்கதரிசியா? No. இல்லை. Then tell us, who are you? பின்ன நீ யார்? Look at his answer. அவருடைய பதிலை பாருங்கள். The mark of a real man of God. தேவனுடைய மனுஷனுடைய அடையாளம். Verse 23. 23ஆம் வசனம். I am a voice. நான் சத்தம். Oh. I've been humbled when I read that. இந்த வார்த்தை கேட்கும்போது நான் தாழ்மைப்படுத்தப்படுகிறேன். He says, I don't want anybody to see my face. என்னுடைய முகத்தை யாரும் பார்க்க வேண்டியதில்லை. I don't want anybody to know my name. என்னுடைய பெயரை யாரும் அறிய வேண்டியதில்லை. I am a voice. நான் வெறும் சத்தம். That is a true man of God. இதுதான் மெய்யான தேவனுடைய மனுஷன். People may know his name and know his face, like people saw Paul and knew his face. ஜனங்கள் அவனுடைய பெயரையும் அவருடைய முகத்தையும் அறிந்திருக்கலாம். பேதுருவையும் பவுலையும் பார்த்து. John the Baptist was so popular, it says people came all the way from Jerusalem into the wilderness to see him. யோவான் அவ்வளவு பிரபலமாய் இருந்தார். अनेक யூதேயாவிலிருந்து ஜனங்கள் வனாந்தரத்துக்கு வந்தார்கள். He didn't have any advertising campaign. அவரிடத்தில் எதுவும் அட்வர்டைஸ் பண்ணுகிற But somehow by word of mouth the news went round, there's a prophet in the wilderness. எப்படியோ ஜனங்கள் வாயிலே சொல்லி அங்கே ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார். Imagine they didn't go have cars or carriages, all those poor people. அந்த இடத்துல வந்து அந்த நாட்களில் கார் எல்லாம் எதுவும் இல்லை. Not even a horse. அவர்கள் வந்து குதிரை வண்டி கூட They had to walk 10-20 miles to listen to a man of God. 10-20 மைல்கள் நடந்து கொண்டு தேவ மனுஷனுடைய வார்த்தை கேட்கும்படி வந்தார்கள். They took 4-5 hours to walk to listen to a man of God and walk 4-5 hours back home. 4-5 மணி நேரம் நடந்து வந்து தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டு 4-5 மணி நடந்து வீட்டுக்கு போனார்கள். Because God was with him. ஏனென்றால் தேவன் அவரோடு இருந்தார். They were not going to see miracles. John the Baptist did not do a single miracle. அவர்கள் வந்து அற்புதத்தை காண போகவில்லை. யோவான் ஸ்நானகன் ஒரு அற்புதத்தை கூட செய்யவில்லை. Do you know that the greatest prophet that God sent onto earth till Jesus did not do a single miracle? இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு முன்பாக நடந்த மிகப்பெரிய தீர்க்கதரிசி ஒரு அற்புதத்தை கூட செய்யவில்லை என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? John 10:41. யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனம். Here is the verse that tells us. இந்த வசனத்தை இது நமக்கு சொல்லுகிறது. John did not do any miracle. யோவான் ஒரு அற்புதத்தையும் செய்யவில்லை. But everything John said about this Jesus is true. ஆனால் இவரை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியங்கள் எல்லாம் மெய்யா இருக்கிறது. A lot of people think great prophets must be doing a lot of miracles. அநேகர் எண்ணுகிறார்கள் பெரிய தீர்க்கதரிசி அநேக அற்புதங்களை செய்ய வேண்டும் என்று. The greatest prophet in the Old Testament period was John the Baptist. பழைய உடன்படிக்கையின் கீழ் இருந்த மிகப்பெரிய தீர்க்கதரிசி யோவான் ஸ்நானகன். And he never did a single miracle. அவர் ஒரு அற்புதத்தையும் செய்யவில்லை. Why was he the greatest prophet? ஏன் அவர் பெரிய தீர்க்கதரிசியா இருந்தார்? Because he said, I am a voice. ஏனென்றால் நான் வெறும் சத்தம் என்று சொன்னார். I'm just here to point to Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நான் கை காட்டுகிறேன். I can only immerse you in water, he'll immerse you in the Holy Spirit. ஜலத்தினால் மாத்திரம் ஞானஸ்தானம் கொடுக்க முடியும். அவர் உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார். So you see, that's how we are to build the church. இப்படி தான் சபையை நாம் கட்ட வேண்டும். With that spirit of pointing to Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நாம் Anyone who comes in front of me is a thief and a robber. எனக்கு முன்பாக வருகிறவன் கள்ளனும் கொள்ளைக்காரனுமாய் இருக்கிறான். I've heard so many preachers live and nowadays so many on the internet as well. என்னுடைய வாழ்க்கையில अनेक பிரசங்கியாளரை கேட்டேன். இப்போது இணையதளத்தின் மூலமாக கேட்டேன். I'm so disappointed with most of them. அவர்கள் எல்லாவற்றிலும் மிகவும் நான் வருத்தப்படுகிறேன். Because they are not
drawing me closer to Jesus Christ. ஏனென்றால் அவர்கள் என்னை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நெருக்கமாய் என்னை நடத்தி கொண்டு They செல்லவில்லை. are trying to impress me with their abilities. அவர்களால் செய்ய முடிய காரியங்களாலே எங்களை கவர்கிறார்கள். A preacher who impresses you with his abilities. அவருடைய கிருபையினாலே உங்களை கவர விரும்புகிறவர்கள். What's the use being impressed? You can never do those things. நீங்கள் அவரை மெச்சிக்கொண்டது ஒரு காரணம் என்ன? நீங்கள் அப்படி செய்ய முடியாது. It's a gift God's given him. தேவன் கொடுத்த வரம். And he uses that instead of using it to draw you to Christ, he tries to impress you. அதை உபயோகப்படுத்தி உங்களை கிறிஸ்துவண்டில் வழி நடத்தாமல் உங்களை கவர்ச்சி கொள்கிறார். You know, when we are spiritually little children, we want to impress. ஆவிக்குரிய குழந்தைகளா இருக்கும்போது மற்றவர்களை கவரும்படி நாம் அநேக காரியங்களை செய்கிறோம். Like small children, if they take some Lego pieces and build something, some toy. அவர்கள் ஏதோ ஒரு பொம்மை எடுத்து கட்டுகிறார்கள். And they want to show you. அவர் உங்களுக்கு காமிக்கிறார்கள். Uncle, see what I made. Uncle பாருங்கள், மாமா பாருங்கள். That's a child. அது குழந்தை. And anyone who wants to impress people with their ability is a child. தன்னுடைய பலத்தை கொண்டு மற்றவர்களை கவர்ந்து இழுக்கிறவர்கள் அவர் குழந்தைகள். Older people don't do that. வளர்ந்தவர்கள் அப்படி செய்வதில்லை. Spiritually mature people are not trying to impress you. ஆவிக்குரிய ரீதியிலே முதிர்ந்தவர்கள் அப்படி செய்வதில்லை. They want to help you. மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். So this is how John the Baptist was. யோவான் ஸ்நானகன் இப்படி தான் இருந்தார். And that's how we build the church. இப்படி தான் சபையை கட்டினார். We're not here to impress anybody. யாரையும் நம்ம கவர்ந்து இழுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But only that they may be drawn closer to Jesus Christ. அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இணைந்து இருக்க வேண்டும். And if God can find people like that, தேவன் இப்படிப்பட்ட ஜனங்களை கண்டால், I'll tell you something, he can build a church anywhere. நான் சொல்லுகிறேன், தேவன் எந்த இடத்திலும் சபையை கட்ட முடியும். I've seen people who are absolutely ungifted in India. இந்தியாவிலே வரமற்ற ஜனங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன். They're not great preachers. அவர்கள் மிகப்பெரிய பிரசங்கியாளர்கள். They have great love for Jesus Christ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள். And they want nothing for themselves. தங்களுக்காக எதுவும் தேவையில்லை. They're willing to sacrifice. எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்ய விரும்புகிறார்கள். Lord, we want your body to be built. உம்முடைய சரீரம் கட்டப்பட வேண்டும். We want your name to be glorified in this village. இந்த கிராமத்திலே உம்முடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். And where God sees that they are sincere, தேவன் அவர்களுடைய உண்மையை பார்க்கிறார். He backs them up. தேவன் அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறார். Because He wants it. தேவன் அதை விரும்புகிறார். Do you think God the Father wants an expression of the body of Christ in different parts of the world? பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய சரீரத்தின் அடையாளங்கள் அங்கங்கே இருக்க வேண்டும் என்று உலகத்திலே விரும்புகிறார். I am absolutely convinced of it. நிச்சயமாக என்று நான் உறுதியாய் சொல்கிறேன். Why is it that he doesn't find such expressions of the body? ஏன் அவருடைய சரீரத்தின் அவயங்களை அங்கங்கே பார்ப்பதில்லை? Because he doesn't find people who can build it. ஜனங்கள் அப்படி கட்ட முன் வருவதில்லை. அதனால்தான் even in Jesus time, இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்திலும் we read in Matthew chapter 9. மத்தேயு 9ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Matthew's Gospel chapter 9. மத்தேயு 9ஆம் அதிகாரம். This is a great verse. இது மிக அருமையான வசனம். Verse 35, Jesus is going through all the cities and villages teaching, preaching the gospel, healing. 35ஆம் வசனம், பின்பு சகல பட்டணங்களும் கிராமங்களையும் சுற்றி நடந்து ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார். Almost everybody was healed in these places. எல்லா வியாதியா இருந்த எல்லாரும் குணமாகினார்கள். It is an amazing ministry Jesus had. Nobody's ever before or after done it. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருந்த வியக்கத்தக்க ஊழியம், அவருக்கு முன்பும் அவருக்கு பின்பும் யாருமே இப்படிப்பட்ட No prophet, no preacher has gone around healing everybody. எந்த தீர்க்கதரிசியும் எந்த ஒரு ஊழியக்காரரும் முன்பும் எல்லா நோய்களையும் அவர் குணமாக்குவார். Elisha raised the dead. எலியா மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பினார். But we read in 2 Kings 13, he himself became sick and died. ரெண்டு ராஜாக்களை படிக்கிறோம், அவரே வியாதிப்பட்டு மரித்தார். But Jesus went around healing everyone. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து போய் எல்லாரையும் குணமாக்கினார். But it did not excite him. ஆனால் அது அவரை சந்தோஷப்படுத்தவில்லை. He always used to tell those who were healed, don't tell anyone. அவர் எப்பொழுதுமே இந்த வார்த்தைகளை சொன்னார், யாருக்கும் சொல்லிவிடாதீர்கள். So different from these so-called healers today. இப்பொழுது தன்னை சுகமளிக்கிறவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறவர்களை விட எவ்வளவு வித்தியாசமானவர்கள். You see on television, these fellows are not even, somebody's not even properly healed. டிவில பார்க்கிறோம், அவர்கள் குணமே ஆயிருக்க மாட்டார். Oh, I could hear 50% with my right ear, now I can hear 80%. Okay. நான் 50% கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன், இப்போது 80% கேட்கிறது. Please come in front of the mic and see us how God healed you. தயவு செய்து முன்னே வாருங்கள், பாருங்கள் தேவன் எப்படியாய் குணமாக்கினார். Atheists will laugh at that.
தேவனை நம்பாதவர்கள் இதை பார்த்து சிரிப்பார்கள். And they are laughing at this is Christianity. அவர்கள் பார்த்து சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது கிறிஸ்தவமா? But Jesus was not like that. இயேசு கிறிஸ்து இப்படி அல்ல. He healed and did miracles and he said don't tell anyone. அவர் குணமாக்கினார், அற்புதங்களை செய்தார், யாருக்கும் சொல்லாதிருங்கள் என்றார். One would have thought tell everybody so that everybody will come and listen to me. எல்லாருக்குமே சொல்லுங்கள், அவர் அப்போது ஜனங்கள் வந்து எனக்கு செவி கொடுப்பார்கள். He did not want a single person to be drawn to him through his miracles. தன்னுடைய அற்புதத்தினாலே யாரும் அவரிடத்தில் வரக்கூடாது என்று அவர் கவனமாக இருந்தார். Because he came to save them from their sins. ஏனென்றால் அவர் அவருடைய பாவங்களிலிருந்து அவரை ரட்சிக்க வந்தார். I want to draw people who want to be saved from their sin, not those who want to be healed from their sin. தன்னுடைய பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட விரும்புகிறவர்களை நான் ரட்சிக்க விரும்புகிறேன், வியாதியிலிருந்து அல்ல. If you go around telling people about the miracles I do for you, then I'll gathering the wrong type of people. நீ இயேசு கிறிஸ்து செய்த அற்புதங்களை நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் நீங்கள் தவறான ஜனங்களை சேர்க்கிறீர்கள். You know, I'll tell you honestly, through the years when I see so many sick people around, even in our churches, அநேக வியாதி உள்ள ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள், சபையிலும் இருக்கிறார்கள். I said, Lord, ஆண்டவரே, will you please give me the gift of healing? எனக்கு சுகமளிக்கிற வரத்தை தாரும். I promise you I will never take 1 cent from anybody. நான் உங்களுக்கு உறுதி அளிக்கிறேன், நான் ஒரு பைசா கூட வாங்க மாட்டேன். And if you say I will pray only for people in our church, நீ எனக்கு சொன்னினால் நான் சபையில இருக்கிற ஜனங்கள் மட்டும் never have any public meetings. நான் வந்து பொது கூட்டத்தை வைக்க மாட்டேன். Will you give me? தேவன் எனக்கு கொடுத்தாரா? I asked the Lord many times. அநேக முறை தேவனிடத்தில் கேட்டேன். I promise you I will never touch your glory. ஆண்டவரே, நான் உறுதி அளிக்கிறேன், உம்முடைய மகிமையை நான் தொடவே மாட்டேன். The Lord said no. தேவன் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார். He said if you heal one person, நீ ஒருவரை குணமாக்கினால், however much you try to hide it, நீ எவ்வளவு முயற்சித்து அதை மறைக்க பார்த்தாலும், news will get around. அதனுடைய செய்திகள் போய்விடும். And there'll be crowds in your church. திரளான ஜனங்கள் உங்கள் சபையிலே வருவார்கள். Crowds in your home. உங்களுடைய வீட்டிலே திரளான ஜனங்கள். You won't know who wants to be a disciple and யார் சீஷர்களாக விரும்புகிறார்கள், யார் வியாதி குணமாக வருகிறார்கள் என்று உனக்கு தெரியும். And what I have called you to make disciples will not be fulfilled. நான் உன்னை அழைத்தது சீஷர்களாவதற்காக, குணமாக்கும் because there are so many sick people, you'll spend all your time praying for them. ஏனென்றால் திரளான ஜனங்கள் வியாதியா இருக்கிறாங்க, உங்கள் வாழ்க்கை முழுதும் அவர்களுக்காக ஜெபித்தே நீ நேரத்தை செலவழித்து விடுவாய். Your phone will be ringing day and night. உன்னுடைய தொலைபேசி எப்பொழுதுமே அடித்துக்கொண்டே இருக்கும். You won't be able to do what I called you to do, to make disciples and build my church. சீஷர்களாக்கி சபையை கட்ட நான் அழைத்த காரியத்தை உன்னால் செய்ய முடியாது. I said, okay Lord, I accept it. நான் சரி ஆண்டவரே, நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். Your wisdom is better than mine. ஆண்டவரே, உம்முடைய அறிவு மிகவும் So you see here, when he saw the people, அவர் ஜனங்களை பார்த்தபோது, he was not feeling compassion because they were sick, verse 36. 36ஆம் வசனம், அவர்கள் வியாதியா இருந்ததினாலே அவர் மனதுருகவில்லை. No. இல்லை. Why was he feeling compassion, verse 36? 36ஆம் வசனத்திலே ஏன் அவர் மனதுருகினார்? They were distressed, dispirited, like sheep without a shepherd. அவர்கள் தோய்ந்து போனவர்களும் சிதறடிக்கப்பட்டவர்களும் மேய்ப்பனில்லாத ஆடுகள் போல இருந்தார்கள். He was concerned about their spiritual condition. அவருடைய ஆவிக்குரிய நிலைமையை குறித்து அவர் கவனத்தோடு இருந்தார். The previous verse says he healed every kind of disease and every kind of sickness. 35ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது எல்லா வியாதியும் எல்லா நோய்களையும் அவர் குணமாக்கினார். But that didn't excite him. அது அவரை சந்தோஷப்படுத்தவில்லை. Because he says these guys will be healed and then they'll go to hell. இவர்கள் குணமாக்கி பிறகு நரகத்துக்கு போவார்கள். In fact, many of those people who got healed finally shouted, crucify him. அநேகர் குணமாக்கப்பட்டவர்கள் அவரை சிலுவையில் அறையும் என்று கூப்பிட்டார்கள். And the end. கடைசியிலே. So he had come to do a permanent work. அவர் நிரந்தரமான ஒரு வேலை செய்யும்படி வந்தார். Healing is not a permanent work. குணமாக்குதல் ஒரு நிரந்தரமான வேலை அல்ல. Even if you live 100 years on this earth, இந்த உலகத்திலே 100 வருஷம் நீங்கள் வாழ்ந்தாலும், 100 years, 100 வருஷம், if you think of it like a long journey, அது மிக நீண்ட பயணம் என்று எண்ணுகிறீர்களா? 100 years is probably quarter of an inch. ஒரு 100 ஆண்டுகள் ஒரு 1/4 இன்ச் போல. A quarter inch ஒரு 1/4 இன்ச் of this million-mile journey called eternity. இந்த நித்தியமாய் இருக்கிற ஆண்டுகளிலே இது வந்து ஒரு 1/4 இன்ச் அவ்வளவுதான். Your 100 years is only a quarter of an inch. உங்களுடைய 100 ஆண்டுகள் வெறும் ஒரு 1/4 இன்ச் அவ்வளவுதான். You can have money, உங்களுக்கு பணம் இருக்கலாம், you can have healing, உங்களுக்கு சுகம் இருக்கலாம், all types of things, अनेक காரியங்கள் இருக்கலாம், comfortable house, சொகுசான வீடு, nice vehicle, நல்ல ஒரு வாகனம், quarter of an inch, 1/4 இன்ச், 1/4 இன்ச். You got millions of miles to go in eternity. நித்தியமான காலங்கள் இருக்கிறது. Make sure you're going to be in the right place. அந்த இடத்திலே சரியான இடத்துக்கு நீங்கள் போவீர்கள். And make sure that
You look back over your life in this quarter inch that you have no regret about how you lived. கால் இன்ச்சிலே பார்த்து நீங்கள் மன வருத்தம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தீர்கள். Or in terms of time, அல்லது நேரத்தை பாருங்கள். millions and millions of years. கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள். And this 100 years is about 1 second. இந்த 100 ஆண்டுகள் ஒரு செகண்டை போல. 1 second. ஒரு செகண்ட். You're going to be healthy for 1 second. ஒரு வினாடி நீங்கள் வந்து சுகமாய். You're going to be very wealthy for 1 second. ஒரு செகண்ட் நீங்கள் வந்து அதிக ஐஸ்வர்யவான். You're going to really enjoy all the pleasures of sin for 1 second. இந்த ஒரு வினாடி பாவத்தின் எல்லா சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்க போகிறீர்கள். And then eternity. ஆனா நித்தியமாக. In hell. நரகத்துக்கா? Or even if you get to heaven, regret that you wasted so much of your life in that small time on earth. ஒருவேளை நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போனால் நான் நேரத்தை வீணடித்தேன் என்ற மன வருத்தத்தோடு அங்கே வாழ போகிறேன். After I got converted 58 years ago, 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் I had no fear that I would go to hell. நான் நரகத்துக்கு போவேன் என்ற பயம் எனக்கு இல்லை. I never had that doubt for all these 58 years. இந்த 58 ஆண்டுகளாக அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தேகம் வந்ததில்லை. I tried my best to keep a good conscience. ஏனென்றால் என்னுடைய மனசாட்சியை சுத்தமாய் வைத்துக் கொள்வதை நான் முயற்சிக்கிறேன். In the early years I was so defeated. I didn't have victory. ஆரம்ப காலத்திலே நான் வந்து அதிக தோல்வியுற்று இருந்தேன். எனக்கு வெற்றி இல்லை. I was sincere. I was really trying to please the Lord. ஆனால் நான் நேர்மையா இருந்தேன். தேவனை பிரியப்படுத்த விரும்பினேன். And I would confess my sin as soon as I made a mistake. நான் தவறு செய்த உடனே நான் பாவத்தை அறிக்கை செய்வேன். But ஆனால் I was not becoming more and more like Jesus. நான் இயேசு கிறிஸ்துவை போல அதிகமாக மாற. But then as I understood this wonderful life God has called us to, abundant life, தேவன் என்னை அழைத்த அதிகமான ஜீவனை பற்றிய வார்த்தையை நான் பார்த்தேன். I said, Lord, I want to make full use of my short life on earth. என்னுடைய குறுகிய காலத்தை முழுமையாக உபயோகப்படுத்த விரும்புகிறேன். I don't want to waste a single day. ஒரு நாளை கூட நான் பிரத்தியமாக all the gifts you've given me, எனக்கு கொடுத்த எல்லா தாளந்துகளும், all the time you've given me, எனக்கு கொடுத்த நேரத்தையும், all the money you've given me, எனக்கு கொடுத்த பணத்தையும், and abilities, எனக்கு கொடுத்த கிருபை வரங்கள், I want to use it in a way that can glorify you in this one short life. இந்த குறுகிய ஒரு காலத்திலே உம்மை மகிமைப்படுத்தி நான் வாழ விரும்புகிறேன். I don't want to look at non-Christians. I don't even want to look at other Christians. கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களை பார்க்கவும் நான் கிறிஸ்தவர்களையும் பார்க்க விரும்பவில்லை. You have given me one example in Jesus Christ. எனக்கு ஒரே ஒரு மாதிரியை கொடுத்தீர் இயேசு கிறிஸ்து. And I want to see how he lived. அவர் எப்படி வாழ்ந்தார் என்று நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். There were so many things he could have done, he did not do. அவர் अनेक காரியங்களை செய்திருக்க முடியுமானால் செய்யவில்லை. He wanted to finish the work the Father gave him. பிதா கொடுத்த வேலையை செய்து முடிக்க வந்தார். I don't know whether you realize that when God brought you to this earth, he had a work for you to do. இந்த உலகத்திலே தேவன் உங்களை கொண்டு வந்தபோது உங்களுக்கென்று ஒரு வேலையை நியமித்தார் என்று நீங்கள் உணர்கிறீர்களா என்று தெரியவில்லை. There's no guarantee that you'll finish it if you don't take your life seriously. உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சீரிய முறையில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் நிச்சயமாக அது முடிக்க முடியாது. You know, in India, to do a medical course, to be a doctor, it takes 5.5 years. இந்தியாவிலே மருத்துவர் படிப்பு படிப்பதற்கு 5.5 ஆண்டுகள் ஆகிறது. Anyway, it used to be that period of time. அது அப்படி தான் இருந்தது முன்பாக. But there are some people who take 15 years. ஆனால் சில பேர் 15 ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். You think they are the clever people? அவர்கள் புத்திசாலிகளா? No. இல்லை. They are the ones who fail repeatedly. அவர்கள் தொடர்ச்சியாக தோல்வியுற்றார்கள். What other people learn in 5 years, they take 15 years. மற்றவர்கள் 5 வருஷத்தில் கற்றுக்கொண்டதை இவர்கள் 15 ஆண்டுகள் கற்றுக்கொண்டார்கள். You can take 20 years if you want. உங்களுக்கு வேண்டுமானால் நீங்கள் 20 ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். It should have been finished in 5 years. அதை 5 ஆண்டுகளே முடித்திருக்க வேண்டும். You know, you can really look at your life like that. உங்களுடைய வாழ்க்கை நீங்கள் அப்படி பார்க்க வேண்டும். There's a period God has given you on earth. வாழ்க்கையிலே ஒரு காலகட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறார். And he made a plan for that before you were born. நீ பிறப்பதற்கு முன்பாகவே இந்த காலத்துக்குரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். And if you're a child of God, நீ தேவனுடைய பிள்ளையானால், in that plan there was a time when he knew that you would accept Christ. ஐயா, தேவனுடைய திட்டத்திலே எப்பொழுது நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று அவருக்கு தெரியும். And from that point onwards, அந்த குறிப்பிலிருந்து he has a plan for what you're supposed to do. நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. It's not just do what you like. நீங்கள் செய்தது நீங்கள் விரும்பியதை செய்வதல்ல. It's not make a lot of money. அநேக பணத்தை சம்பாதிப்பதல்ல. No, definitely he'll want you to earn money so that you don't become a parasite and dependent on society. மற்றவர்களுக்கு தொந்தரவாய் இருக்காதபடி நீங்கள் பணத்தை சம்பாதிப்பது நியாயம்தான். Yeah, he wants you to get a job and earn your living. உங்களுக்கு நீங்கள் வேலை செய்து பணத்தை சம்பதிப்பது நல்ல காரியம். But he doesn't want you to say at the end of your life, I earned my living. வாழ்க்கையின் கடைசியிலே நான் எனக்கு வேண்டிய பணத்தை நான் சம்பாதித்தேன். I educated my children. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தேன். I got them all married. எல்லாரும் திருமணமாகி Now I built a house and I've retired. நான் இப்போது வீடு கட்டி இப்போது நான் ரிட்டையர் ஆயினேன்.
Such people, you can't say they lived a life, they just existed on earth like the animals. அவர்கள் வந்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் என்று சொல்ல முடியாது. ஏதோ பிராணிகளைப் போல உயிரோடு இருந்தார்கள், அவ்வளவுதான். See, that dog can say that. அந்த நாய் எப்படி சொல்லலாம்? I was born நான் பிறந்தேன், and I produced some children, நான் குழந்தையை பெற்றெடுத்தேன், little pups, சிறு பிள்ளைகள், and then I lived நான் வாழ்ந்தேன், and I died. நான் மரித்தேன். What's the difference between that dog and so many human beings? அநேக ஜனங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் அந்த நாய்க்கும் என்ன? What did that dog accomplish for God in its life? தேவனுக்காக அந்த நாய் என்னத்தை நிறைவேற்றியது? You know, took care of the mother dog, took care of the little children. நாய் வந்து பிள்ளைகளை பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டது.